Good morning, all of you. Today we are going to learn about symmetry. Symmetry is a concept that is commonly found in mathematics, especially geometry, but it also discussed in art and designing. We discussed about bilateral symmetry in grade 7. An object that has symmetry can be divided into identical pieces. When an object has symmetry, we say that it is a bilaterally symmetrical figure. And also, this imaginary line is called as an axis of symmetry. Now I am going to remind you of previous knowledge about bilateral symmetry. So now let us do a small activity. Hari. පුතේ අපි පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු ද්විභාජික සම්මිතිය කියන කොටස මතක් කරගන්නත් එක්ක. මෙන්න මම මුලින්ම සමපාත ත්‍රිකෝණයක් ගත්තා. අරගෙන එයාව හරි මැදින් දෙකට නමා ගන්නවා. දෙකට නැමුවාම නැමුම් රේඛාවක් ඇති වෙනවා. ඒක දිගේ මම පෑනෙන් කඩේරි ඇඳ ගන්නවා. මේ නමනකොට කොටස් දෙකකට ඔයාලට පේනවා ඇති කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. ඒ දෙක එකිනෙකට සමපාත වෙන විදිහට තමයි හරි මැදින් නමන්නේ. හරි. ආයෙත් පාරක් නැමුවා. මේ විදිහට නැමුම් රේඛාව දිගේ කඩේරි අඳිනවා. හරි. බලන්න දෙපාරක් දැන් කඩේරි ඇඳලා තියෙන්නේ. තව එක පාරක් නමන්න පුළුවන්. ආයෙත් පාරක් අර නැමුම් රේඛාවක් ලැබෙන එක දිගේ කඩේරි අඳිනවා. Okay, now you can see there are 3 symmetrical axes in an equilateral triangle. Now I take another square shaped paper. Then I fold the figure to get 2 equal parts which coincide as shown in the figure. ඉතින් අපි බලමු කලින් equilateral triangle එක වගේම මේ square එකටත් සම්මිතික අක්ෂ කීයක් තියෙනවද කියලා. ඔන්න මම එකපාරක් නැමුවා සම්මිතික අක්ෂ 1යි. ඔන්න තව පාරක් නමලා දිගෑරියා. නැමුම් රේඛාව දිගේ කඩේරි අඳිනවා. මෙන්න දෙවන සම්මිතික රේඛාව. හරි. තවත් තියනවාද? මේ පැත්තටත් අපිට නමන්න පුළුවන්. මෙන්න තුන්වෙනි සමමිතික රේඛාව. හරි. තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න හතරවෙනි සමමිතික රේඛාව. You can see this is the center of the figure. ඔන්න බලන්නකෝ මේක හරියම ලේසි ක්‍රියාකාරකම. දැන් නම් ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති අපි 7 වසරේදී මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්. Okay, now I am ready to do another exercise with you. Mark the axis of symmetry. පුතේ ඔයාලත් මේ වර්ක්ෂීට් එක ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ මගෙත් එක්කම එකතු වෙලා symmetrical axis අඳිමු. මේ තියෙන්නේ අපි මුලින්ම ඇඳ equilateral triangle එක. අපි පුංචි වෙලාවක් අරගෙන මේ දීලා තියෙන හැම රූපයකම සමමිතික අක්ෂ සියල්ලම අඳිමු.
Now let's count the number of symmetrical axes. Right, first one there are 3 symmetrical axes, and the second one there are 2, 1, again 1, and the fifth figure there are 6 symmetrical axes, 1, 8, and last one, it is a parallelogram. There are no symmetrical axes. Okay, now you got some idea about bilateral symmetry. What is the other kind of symmetry? Do we have another kind? There are many different types of geometric symmetry, but today we are only going to talk about rotational symmetry. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ භ්‍රමක සමමිතිය කියන කොටස. Right, what does that mean? To know the answer, I will take some figures for you. Rotational symmetry. Rotational symmetry is when an object is rotated around the center point a number of degrees and the object appears same. භ්‍රමක සමමිතිය හොයන්නත් අපි කලින් කරා වගේම පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා බලමු. Take the example of this regular hexagon. Right. We call this is the center of the rotation. You know how to find this. සිංහලෙන් අපි කියනවා භ්‍රමක කේන්ද්‍රය කියලා. ඔයාලත් පුතේ මගෙත් එක්ක මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න පටන් ගන්න. පුතේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම අරන් තියෙන්නේ සවිදි ෂඩාශ්‍රාකාර බෝඩ් කෑල්ලක්. දැන් මේ සවිදි ෂඩාශ්‍රය A4 කොලයක් උඩින් තියලා ඒකේ දාර සියල්ලම පැන්සලකින් වටේට ඇඳ ගන්න. ඔන්න මම ඇඳලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ A4 sheet එකේ මම ඇඳපු අලුත් ෂඩාශ්‍රය. And name the vertices as A, B, C, D, E and F inside the regular hexagon. Also, name the regular hexagon in your A4 sheet as A, B, C, D, E and F by writing the letters outside the hexagon so that the vertex correspond to the relevant places. මේ වගේ ඔයාලත් සවිදි ෂඩාශ්‍ර දෙකම ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් නම් කරගන්න. Right, look at the paper and you know this is the clockwise direction. And also this is the anti-clockwise direction. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැත්තට චලනය වෙනකොට කියනවා දක්ෂිනාවර්තන චලිතයක් කියලා. ඒ වගේම ඊට විරුද්ධ දිශාවට චලනය වෙනකොට අපි කියනවා වාමාවර්ත චලිතයක් කියලා. Now you can see these two regular hexagons are coincide each other. Now the figure rests at 0 degrees. Fix the center of the rotation. Let's start now. The counter is still at 0. After rotating it by 60 degrees, we get original shape again. We say this is the first coincidence. We rotate the figure completely around the center point once and see how many times it looks exactly like the original one. Okay, so let's rotate the original shape by 120 degrees. And we see that it looks exactly like the original shape. This is the second coincidence. Third coincidence, angle rotated 180 degrees. Fourth coincidence, angle rotated 240 degrees. It fits in perfectly. හරි, දැන් නම් ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා අපි මේ කරන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මේ හොයන්නේ අර මුල් අවස්ථාවට හරියටම සමපාත වෙන අවස්ථාවන් ටික. හරි, ඔන්න බලන්නකෝ මේ පස්වෙනි සමපාත අවස්ථාව. See, we finished one complete rotation.
And this is the sixth coincidence. Can you tell me what does this 6 tell us? අපිට දැන් මේ 6 කියලා ලැබෙන උත්තරයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? The rotated image looks exactly like the original image 6 times. So we say that this shape has order of rotational symmetry is 6. Is it easy to find the order of rotational symmetry? Yes, it's very easy. Okay, let's try another shapes. The first coincidence, angle rotated 120 degrees. The second coincidence, angle rotated 240 degrees. And the third coincidence, angle rotated 360 degrees. The order of rotational symmetry in this triangle is 3. මුල් පිහිටීම අඳුර ගන්න ඔන්න මම පුංචි මාක් එකක් දැම්මා. The first coincidence, angle rotated 90 degrees. The second coincidence, angle rotated 180 degrees. The third coincidence, angle rotated 270 degrees. The fourth coincidence, angle rotated 360 degrees. Then order of rotational symmetry is 4. මං මෙහෙම මාක් එකක් දැම්මාම මට අඳුර ගන්න ලේසි මෙයා සම්පූර්ණ වටයක්ම ගමන් කරලා ආයෙත් මුල් පිහිටීමට ආවා කියලා. The first coincidence, angle rotated 120 degrees. The second coincidence, angle rotated 240 degrees. And the third coincidence, angle rotated 360 degrees. Order of rotational symmetry is 3.
The first coincidence, angle rotated 120 degrees. The second coincidence, angle rotated 240 degrees. And the third coincidence, angle rotated 360 degrees. Order of rotational symmetry is 3. Let me give you a few shapes. And why don't you try finding their order of rotational symmetry? Each of them has the rotational symmetry, but we need to find the order of the rotational symmetry. ඔන්න මම ඔයාලට දැන් අලුතෙන් ෆිගර්ස් ටිකක් දීලායි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් භ්‍රමක සමමිතිය හොයන්න පුළුවන්. Complete the given table. ඔන්න දීලා තියෙන ටේබල් එක මම කම්ප්ලීට් කරා. පුතේ බලන්න හොඳට වගුව දිහා. ඔයාලටත් මේ දීපාර්ශ්වික සමමිති ගණන සහ භ්‍රමක සමමිති ගණය අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් පේනවද? ඔව් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේකේ පැරලෝග්‍රෑම් එක අරනහම අනිත් හැමෝම මේ සිමෙට්‍රීස් දෙක සමාන වෙනවා. ඔයාලා තනියෙන් පැරලෝග්‍රෑම් එකක් අරගෙන මේ දීපාර්ශ්වික සමමිතියයි භ්‍රමක සමමිතියයි කියන දෙකම පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා හොයලා බලන්න. ඒ වගේම මේ දෙක සමාන නොවන තවත් figures තියනවාද කියලාත් හොයලා බලන්න. Now you have to do the exercise 11.1 in your textbook and see you again with another lesson. Thank you.